Hello students, we have learned the first law of thermodynamics. It states that energy can neither be created nor be destroyed. However, one form of energy can be converted into another form. Like mechanical energy can be converted into heat energy. Heat energy can also be converted into mechanical energy or electrical energy, etc. But this first law does not give any idea about the direction of heat flow. ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ಕಡೆ heat flow ಆಗುತ್ತೆ. This is not clearly said by the first law of thermodynamics. So we know that energy conversions are spontaneous processes. So why they take place? What is the driving force of a spontaneous process? It is not explained by first law of thermodynamics. And also, what factor determines the direction of spontaneous process is also not explained by first law of thermodynamics. So we said that spontaneous process. What is this spontaneous process? A spontaneous process is a process which occurs on its own without any external aid under the certain conditions. See, without any external help, if at all the process occurs, then it is called as spontaneous process. If at all we take water in a open container, water evaporates. So we are not supplying any aid for that. On its own, this process occurs, so it is a spontaneous process. It is an irreversible process and may be reversed by some external agency. It may be fast or slow. See, evaporation of water is a spontaneous process. It takes place on its own. But water vapor, to condense it, we will have to cool it. So external aid should be there. Then only it can be reversed. So evaporation of water is a slow process. The second example is expansion of a gas from a region of high pressure to low pressure. So wind blows, that is from higher pressure to lower pressure, the gas flows. It cannot be reversed. This process is a fast process. Burning of fuel. See, for this initially we may have to supply, that is initiation is required for burning of fuel. Once it is ignited, it burns on its own. This is a fast process. However, rusting of iron is a very slow process. Neutralization of an acid by a base. So as soon as we mix, the salt and water is formed. This is a fast process. Thus we say that spontaneous process should occur on its own without any external aid under the given set of conditions. That is called as spontaneous process. So there is one more process called as non-spontaneous process. What is this? It is a process which takes place only under the influence of external agency. It should take place only under the influence of external agency. Say for example, drawing of water from a well. From a well, we will have to either use a pulley or the bore well so that we can we can remove the water from a well. Similarly, compression of a gas. Unless and until we pressurize, the gas cannot be compressed. These are non-spontaneous processes. Okay, so the next one more thermodynamic property we are going to study, that is entropy, or it is randomness or disorder of the system. It is generally represented by S. Entropy of a system increases. So what is entropy? If at all we observe, that is a solid in which the particles are closely held, whereas in case of liquid, the same particles, they move constantly. However, in gas, they move randomly. That's why we say that the randomness, there is an ordered situation in case of solid, whereas less order in case of liquid, whereas no order in case of gas. That's why entropy of a system increases when a solid changes to liquid. The liquid in turn changes into gas. So that is order to more or most disorder condition. That's why entropy of the system increases. Next, as the temperature increases, entropy of the system also increases. See, what happens is, if at all we take water in a container,
Okay, see, if we go on supplying the heat, the water molecules move randomly. So when it starts boiling, the randomness increases. In other words, as we increase the temperature, randomness or entropy increases. Similarly, during the reactions, liquids or gases are formed from solids, or more number of moles of liquids or gaseous products are formed. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ. Say, calcium carbonate is a solid. If at all we heat it strongly, it forms calcium oxide solid and carbon dioxide gas. So, ಏನಿತ್ತು solid ಅಲ್ಲಿ ordered form. It is also ordered form, whereas it is highly disordered. That's why entropy increases. So, solid in the gas one. So, in this case, the entropy increases. Or more number of moles of the liquids or gaseous products are formed. In that case also, number of moles of liquid ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ entropy immediately increases. The next one, absolute value of entropy cannot be determined. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಈ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹವೆವರ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಈಸ್ ಮೆಷರಬಲ್. ಸಿ ಸಾಲಿಡಿಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ವಿ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್. ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಐ ಟೇಕ್ 1 liter of water and say 5 liter of water. So in this case 5 liter ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ದೇ ಮೂವ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಈಗ it is an extensive property. If at all I take the water at 25 degrees Celsius room temperature, and if I heat this 1 liter of water, if we take 1 liter of water in a container and we are going to maintain it at 25 degrees Celsius and 100 degrees Celsius. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಬಾಯ್ಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ 100 degrees Celsius. ಅಥವಾ ಫರ್ನೇಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಅಟೈನ್ಸ್ 100 degrees Celsius. ದೆನ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್, ಮೋರ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಥರದಿಂದನೂ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಟೈನ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್. ಸೊ this does not depend on the path. That's why change in entropy is a state function and it is an extensive property. The total change in the entropy is equal to change in the entropy of the system and change in the entropy of the surroundings. It is always greater than 0. It is always positive for a spontaneous process. When a system is in equilibrium, entropy is maximum and change in entropy is equal to 0. ಯಾಕಂದರೆ there will be equilibrium. Now solid in the liquid ಬಂದರೆ immediately liquid changes to solid. So the rate at which solid converts to liquid or liquid converts to solid will be same. That's why practically we do not find any change in the entropy. If heat is added to a system at a lower temperature, causes the greater randomness than when the same quantity of heat is added to a system at higher temperature. This suggests that entropy change is inversely proportional to temperature and directly proportional to heat supplied. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. We are going to take the water. Okay, see, water is taken once at 25 degrees Celsius and another at 100 degrees Celsius. We are going to supply certain heat and same quantity of heat is supplied also at 100 degrees Celsius. ಈ 25 ನಾವು heat supply ಮಾಡಿದರೆ immediately it rises so that the water molecules move randomly. ಈ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ
there will not be much change in the temperature. That's why the randomness does not increase more. That's why we say that change in entropy is inversely proportional to the temperature, whereas it is directly proportional to heat supplied. So if the change in entropy is delta S, it is related to heat supplied Q and absolute temperature T, that is equal to delta S is equal to Q reversible by T. So ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ, so how entropy is related to absolute temperature, or what is the relation between the heat supplied and the change in entropy? The unit of SI unit of entropy is joules per Kelvin. ಯಾಕೆಂದರೆ look here, Q is in terms of joules and temperature in terms of Kelvin. So unit of entropy is joules per Kelvin. During spontaneous process, entropy of the system always increases. System as well as surroundings increase. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ CET ಇಂಥಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ in which of the following entropy increases or decreases. First, ಏನದು liquid crystallizes into solid. So liquid ಇರ್ತದೆ, the molecules will be randomly moving. So whenever it is converted into solid, the particles, they occupy fixed position and they can vibrate only about their mean position. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, after freezing the molecules attained ordered state. ಅವಾಗೇನಾಗಬೇಕು, disorder automatically decreases, entropy decreases. Second one, the temperature of the crystalline solid is raised from 0 Kelvin to 115. 0 Kelvin andre lower temperature. At lower temperature, the particles, they are highly ordered. Therefore, entropy is minimum. However, if at all we raise, if the temperature is raised to 115 Kelvin, then slowly the particles leave their position and they start moving. That's why we say that disorder increases, therefore entropy increases. Next, ಇನ್ನೊಂದು reaction ಅಂತ 2NaHCO3 solid. Upon heating, it gives Na2CO3 solid, CO2 gas, H2O. Here, from solid, gas and gas are formed. That's why ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, 2 mole solid ಇಂದ ಒಂದು solid ಮತ್ತು 2 mole, this is 1 mole 1 mole, 2 moles of gases are produced. Therefore gases ಅಂದರೆ molecules will be moving randomly. That's why entropy increases. The next one, 2 moles of hydrogen atoms are formed from H2 gas gives 2H gas. That is, 2 moles of hydrogen atoms are formed from 1 mole of hydrogen gaseous molecule. That's why ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜಾಸ್ತಿ number of atoms are produced in the gaseous state. One molecule gives 2 atoms, that is, number of particles increases, leading to more disordered state. That's why 2 moles of hydrogen atoms have higher entropy than 1 mole of dihydrogen molecule. Entropy increases. ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಆ ಥರ ಒಂದು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ, ದ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ ಅ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವಾಟರ್ ಟು ಸ್ಟೀಮ್ is 40.8 kilojoules per mole at 373 Kelvin. Calculate the entropy change for the process. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬರೋದು, ವಾಟರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ gaseous ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಕರ್ಸ್ ಆಟ್ 373 Kelvin. ಅಂದರೆ 373 Kelvin ಏನಿದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ is equal to 373. They have given enthalpy of vaporization. It is nothing but amount of heat supplied, Q ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, that is 40.8 kilojoules per mole. ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆನ್ಸರು ಎಂಟ್ರಾಪಿ ಚೇಂಜನ್ನು ಜೌಲ್ಸ್ ಪರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್
ಪರ್ ಮೋಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ಸನ್ನು ಜೌಲ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 40.8 ಇಂಟು 1000 ಜೌಲ್ಸ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ? ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್, ಎಂಟ್ರಾಪಿ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ವೇಪರೈಸೇಷನ್ ಬೈ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀತೀವಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಣ. 40.8 into 1000 divided by 373. If at all we simplify it, we get the answer as 109.38 joules per Kelvin per mole. ಈ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್, ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಯೂನಿಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅನದರ್ half marks. Okay, we are going to state second law, which is related to entropy. Second law can be stated in any one of the form. That is, first form is, for a spontaneous process, total entropy of the system and surroundings always increases. So now system and surrounding ಎರಡನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರದ್ದು total entropy always increases. This is for a spontaneous process. It is the first form. ಅಥವಾ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಟೋಟಲ್ ಎಂಟ್ರಾಪಿ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಟೆಂಡ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆರ್ ಆಲ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಆರ್ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. ದೇ ಟೆಂಡ್ ಟು ಅಟೈನ್ equilibrium, so that there is always equilibrium between the system and surroundings. ಇದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು. heat cannot by itself pass from colder body to a hotter body. So ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎನಿ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್. ಇನ್ನೊಂದು ಲಾ, ದ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ entropy of an ideal or perfect crystalline solid may be taken as zero at absolute zero temperature. ಯಾಕೆಂದರೆ as we decrease the temperature, the atoms or molecules or ions, they occupy a fixed position. They do not vibrate at all. That's why we say that their entropy should be equal to zero at absolute zero temperature. It is third law of thermodynamics. One more thermodynamic property we are going to study, that is Gibbs free energy, denoted by G, and spontaneity. ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ತನ್ನಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ? ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ doing useful work under the conditions of constant temperature and pressure. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತದೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ವರ್ಕ್. ಆ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಗಿಬ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗಿಬ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ, G, and it is related to both enthalpy and entropy as G is equal to H minus Ts. G ಅಂದರೆ ಏನಿದು? ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ. H is enthalpy, T is absolute temperature, S is entropy. So as we cannot determine, yes, that is entropy of the system. Absolute value of entropy cannot be determined. Therefore, absolute value of free energy can also we cannot determine. Both enthalpy and entropy are extensive properties and state functions. That's why free energy is also a state function. Since we cannot determine the absolute value, however, we can determine change in the entropy, so that we can determine the change in Gibbs free energy at constant temperature. It is given by delta G is equal to delta H minus T into delta S, where delta H is change in enthalpy, delta S is change in entropy, T is absolute temperature, and this T into delta S is the energy which is not available for doing useful work. So delta G is the net energy available to do useful work, and thus it is a measure of free energy. For this reason,
It is also known as free energy of the reaction. And this equation, delta G is equal to delta H minus T delta S, is called as Gibbs equation. It is called as Gibbs equation. The unit of Gibbs free energy is joules. ಯಾಕಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ನ ನಾವು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಜೌಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್ ಇಸ್ ಎಂಟ್ರಾಪಿ ಜೌಲ್ಸ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್. ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜೌಲ್ಸ್. ಎರಡು ಜೌಲ್ಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಜೌಲ್ಸ್. This change in the free energy gives a criteria for spontaneity at constant temperature and pressure. If at all delta G is negative, delta G less than 0 ittu andre the process is spontaneous. If at all delta G, the change in free energy, is greater than 0, then the process is non-spontaneous. If delta G is equal to 0, then we say that the process is at equilibrium. Thus, free energy change for a reaction allows to predict spontaneity of a chemical reaction and to predict useful work that could be extracted from it. If we consider the equilibrium A plus B in equilibrium with C plus D, then we say that equilibrium adandre delta G is equal to 0. From different experiments, it has been proved that delta G is equal to delta G naught plus RT ln K. Delta G is equal to 0 andre that is equal to delta G naught plus RT ln K, or delta G naught is equal to minus RT ln K ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ln ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ we write it as delta G naught is equal to minus 2.303 RT log K ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. log is to the base 10. ಹೌದಾ? ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಹೌ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗಿಬ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್. G naught ಅಂತ ಬರೆದೆ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ G naught R ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ ಅ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ozone. Oxygen to ozone. 3/2 O2 gas gives O3 gas at 298 Kelvin. If Kp for this conversion is 2.47 into 10 raised to minus 29. ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡೆಲ್ಟಾ G naught R is equal to ಈಗಷ್ಟೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, minus 2.303 RT log Kp minus 2.303 R value 8.314 joules per Kelvin per mole. 298 Kelvin ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಲಾಗ್ Kp ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2.47 into 10 raised to minus 29. If at all we simplify it, we get it as 1,63,000, or we can write it as 163 kilojoules per mole ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರೆದೋದಕ್ಕೆ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಈ ಥರ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕೇಳೋದೇನು, ಹೌ ಡೆಲ್ಟಾ G naught is related to equilibrium constant, or what is the unit of the free energy or entropy ಕೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್ ಗಿಬ್ಸ್ ಹೆಲ್ಮೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ second law of thermodynamics. Usually ಕೇಳೋದು first law or second law. Rarely they may ask you to write that is state third law of thermodynamics, ಅಥವಾ ಇದರ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಇಂಥದ್ದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಂಟ್ರಾಪಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ change in entropy is related to the temperature. ಇಂಥದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್, ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಂಥದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡಿಫೈನ್ ಎಂಟ್ರಾಪಿ ಕೇಳೋದು ಕಡಿಮೆ.
ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂತೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.